Okay, so right, we'll see. So here, if you see that anode is P, but half of the P will be there, and cathode is K. Okay, and N is your cathode. So when the current was entering, so reverse bias I already சொல்லியிருக்கேன். Reverse bias வந்து when cathode is positive, anode is negative, it will play it as reverse bias. That is nothing but your insulator. Nothing but your insulator. Okay, so here also, here cathode is positive because the current was entering here. Here cathode is positive and anode is negative. When cathode is positive, anode is negative, what will happen? The charges, the junction won't break, so the layer will be thicker and the current will be reverse biased. So that means it will be reverse bias and it acts as an insulator. So at the same time, we can able to add the forward bias. At the same time, it can be reverse bias. It's the same particular time period. This is nothing but your transistor. இதுல தான் configurations இருக்கும். So first one நம்ம வந்து CB configuration பார்க்கலாம். CB configurationல same concept தான், but நான் வந்து circuits base பண்ணி discuss பண்றேன். CB configurationல base வந்து நான் ground பண்றேன். So here the base is grounded and I'll take NPN transistor. So it is N, it is P and it is N. So NPN transistor ன்னு சொல்லும்போது current was leaving outside from the emitter. So it is your IE. It is your IE and there will be handsome voltage. The IE nala, it is negative and it is positive like this. Okay, so this is your VE voltage and there will be having some resistor, the input resistor and current flow and across this base and emitter there will be having some voltage, we call it as VBE voltage and இது வந்து transistor and this portion is your collector. So இங்கே வந்து current flow it is your IC. From the equation IE is equal to IP plus IC. So இங்கே வந்து positive இருக்கும், there will be having some resistor, the positive is the negative. So this is your VC and across this there is a voltage of VCB. So the output on the output resistance the RO. So this is your circuit for CV configuration. This is for CV configuration. Common base on the ground connector. Common base configuration. When we are discussing about the common base configuration, there is a term called current gain. Current gain and voltage gain base discuss. I'll give the relation directly. Current amplification factor. So current gain or current amplification factor. Current gain or current amplification factor. Current amplification factor. For the CB configuration, so the symbol is alpha. Alpha. So it is nothing but the ratio in change in its current. The ratio of change in its current. That is your collector current. That is your output current by change in its input current. So here it is input current is IE. So IC by IE is nothing but your IC by IE is nothing but your alpha. IC by IE is nothing but your alpha. So making VCE constant. Making VCE as constant. VCE as constant. So this is your CB configuration. This is your first one. Okay. So second one we'll see. So common emitter configuration. So just in the circuit in the relation button note panikoma. Then we'll see the next one. Okay, is it over? Note பண்ணிட்டீங்களா? Yeah, okay, fine, good. So I'll delete this one. So next one we'll see your CE configuration. CE configuration slow, and remember in the CE configuration ரொம்ப important. In the CE configuration நம்ம வந்து switch மாதிரி add பண்ணலாம், amplifier மாதிரி add பண்ணலாம். There are so many relations. So the circuit we'll see. So this is your transistor.
So transistor the emitter was grounded. Emitter was grounded. So this is your base. So base, this is your emitter, and this is your collector. Again, same thing. I'll take it as NPN transistor. NPN transistor. Current in it was leaving. So this is your IE. When IE current was leaving, that means IB was entering here and IC was entering here. Right? So this is your relation. So here in this case, so in the IB enter, the voltage will be like this. Okay, so this is your VB. This is your VB, and in here, they'll be having some input resistance. This is your R input, and across this, they'll be having some voltage. We call it as VBE voltage. The same thing, there is a resistor, we call it as output resistance, and current flow at IC current, inge a voltage because the current was flowing like this. It is positive and it is negative. This is your and the across this there will be having voltage, and in the voltage the output voltage across this transistor. So this is nothing but VCE. So this VC is the output voltage, and current on the IE it was leaving downward direction to the ground. So இதோட ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா, so as usual, so base emitter P to N the flow ஆயிட்டு it will be forward bias, இந்த portion forward bias இருக்கும், அங்க N பாசிட்டிவா இருக்கும், P நெகட்டிவா இருக்கும், it will be reverse bias. எல்லாமே சேம் தான் இருக்கும். Okay, so one side forward bias, one side reverse bias. இதுல current gain ன்னு சொல்லும்போது we call it as the term beta. So current gain in CE configuration. Remember current gain, okay, or current amplification factor in CE configuration. We call it as a CE configuration. So in the CE configuration, beta is equal to output by input only. So it is changing your collector current by changing your base current. So del IC by del IB. So VCE as constant. VCE as constant. So this is your beta. So this is your beta. Now, so நம்ம beta current gain அதோட changes base பண்ணி நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். Now அதே இதோட forward bias reverse bias. Already சொல்லிருக்கேன், CE configuration ரொம்ப important. We'll see the forward bias and reverse bias. How the voltage will be there. So if you see that நம்ம diode VA characteristics பார்த்திருக்கோம், same relations தான். இங்க பார்க்கும்போது, so one side will be voltage and one side it will be your current. That is your base current. ஏன்னா இதுதான் input current. So starting நான் voltage கொடுக்கிறேன், but even though the voltage was supplied, what will happen? அங்கே current zero இருக்கும் because it's the starting, and the junction break ஆனதா the current will be forward bias, similar to the diode. So when the junction breaks, okay, what will happen? It will be forward bias. So the current was increasing when the voltage was increasing. So we will call it as a forward bias. So continuous change பண்ணிட்டே இருக்கலாம். So when you do it, again continuous flow ஆயிட்டே இருக்கும் current. So there are different sections are there. Continuous நம்ம flow ஆயிட்டே இருக்கும். நான் voltage apply பண்ணிட்டே இருக்கேன். We call it as input characteristics. This is nothing but your input characteristics. So இது for the voltage raise with respect to your base voltage and as well as the current raise. Okay. Now இதே input resistance நான் find out பண்ணணும். Input resistance R input and சொல்றோம். R input is equal to, it is nothing but your voltage by your current, right? So the voltage here, whatever the voltage we are discussing, it is your base and emitter current, emitter voltage. So del VBE by del IB. Del VBE by del IB, making VCE constant. VCE the output voltage, making VCE as constant, making voltage constant without any variations. This is the output. This is the input. So this is the first one, the second one. Now we'll see the output characteristics. Other waves, other graphs. So voltage on the output, I already told you, it is nothing but your VCE, and other current on the IC current. Other current on the IC current. Okay, so I told you because of the variation, what will happen? The base current change பண்ணும்போது, remember base current change பண்ணும்போது உன்னால output change ஆயிடும். அதோட waveforms it will be like this. So இது fluctuate ஆயிட்டே இருக்கும், reverse bias flow ஆயிட்டே இருக்கும். So we already discussed the current will be flowing for this reverse bias. So for this, and it acts as an insulator as well. So this is a waveform for your output. Okay, so where we are varying with respect to VCE and IC. Okay, and same thing if you want to find the output. So this is your third relation. So our output resistance, to find the output resistance, it is nothing but your change in VCE by change in IC, change in VCE by change in IC by making IB constant, by making IB constant. Okay, so these are your graphs. So now we'll see the relation between alpha and beta. So just take it on this one. This is your CE configuration. Now we'll go on the CB and CE configuration, the important and the relations. So then we'll see the CE CB configuration, alpha beta, relations.
Just take it on this one. Is it all? Okay, sir. So I'll delete it. So we'll see the next one. So we'll see the relation between alpha and beta. So relation between alpha and beta. Alpha on the it is your CB configuration. So alpha relation is alpha is equal to your del I E by del IC. Right? Alpha is equal to your input. Sorry. Alpha is nothing but your output by input. So output is your IC by del IE for CB configuration, and beta on the it is for your CCC configuration. CE and Solomon it is nothing but your del IC output by is del IP. Okay, so this is your C configuration common input. Now, so we are going to see the relation between alpha and beta. So for that, number three is a current relation. IE is equal to IB plus IC. IE is equal to IB plus IC. So for that, what I'll do, I'll divide by IC on both the sides. I'll divide by IC on both the sides. When I divide, IE by IC is equal to IB by IC plus 1. Okay, IB by IC plus 1. So, and we know that IC by IE is alpha. So, it is IE by IC is nothing but 1 by alpha is equal to IC by IB is nothing but 1 by beta plus 1. So, from this relation, we can able to find alpha. So, alpha is equal to beta by 1 plus beta. So, we can this relation alpha is equal to beta by 1 plus beta, and beta is equal to alpha by 1 minus alpha. So, this is your relation for beta and alpha. Just check it on this one. Is it over? Okay, so next we'll see now. So we'll see the next page. Okay, so next one, we'll see transistor as a switch. We'll see transistor as a switch. Transistor as a switch. Okay, for this transistor, if you want to act as a switch, we are taking a CE configuration. CE configuration is better. And why we are taking this transistor as a normal switches? Why we are taking transistor as a switch? Now, the transistor it was so small. Okay, it is so small and it is cheap in cost. Remember, it is so small and cheap in cost. Okay, and here for this transistor, there are no moving parts. No moving parts. No moving parts. Okay, and as well as here it has a long life. So it has a long life compared to the normal switches. It has long life. Okay, and the fourth one, so this switch can be operating millions of times in a second. So 1 second long, we can operate millions of times. Billions of times. Okay, so these are your basic difference between the transistor and regular switches. These are your advantages on Solid.
Okay, now so இதுல transistor வந்து ஒரு switch ஆக்ட் பண்ற போது இதுல there are three different stages இருக்கு. மூணு stages இருக்கு. First of all, I'll draw the circuit. So this is your resistor, this is your transistor. இது வந்து நான் CE configuration இருக்கு. I'll take CE configuration. CE configuration is better compared to the other things. இங்க வந்து collector. So I'll take it as NPN itself. So NPN as சொல்லும்போது current leaving at the emitter part. This is your emitter, this is base, and this is collector. Now, so for this case, IE only it was leaving, so that means IB was entering, and as usual, IC is entering. Okay, if you draw the circuit, so here there'll be having some voltage. Okay, so this voltage, variable voltage, I'll take this as VBB. Okay, and as usual, there will be having some resistor. This resistor is nothing but your RB resistor, and across this there is a resistor, output resistance from RC, and same thing we have seen a voltage. So where it can be varied. So this is your circuit. Now, same thing as usual, current flow they'll be having some voltage. This is nothing but your input voltage VBE, output voltage in the across collector and your emitter. So we call it as VCE voltage. Okay. Now, so in this relation, so graph one there are three stages are there. There are three different stages are there. We call it as cutoff region. So we'll see the graph directly. So x-axis. Okay, then it is your y-axis, x-axis and y-axis, and x-axis on the it is your y-axis on the it is with respect to your voltage. First on the remember when we are doing the switching operation, now on the first voltage then on the apply panta. Voltage apply panni after some particular time period the current was flowing. So that means at starting stage there will be having some voltage. So starting stage there will be having some voltage. After this, what will happen? It will operate it. After this, it will be like a saturation portion. There are three different regions like this. Okay, so on the split panic. So first stage, second stage, and the third stage. First stage we call it as cutoff region. First stage we call it as cutoff region. Cutoff region. Cutoff region. Okay. Second stage we call it as active region. Second stage we call it as active region. Active region. Third stage we call it as saturation region. So it is stable of flow at continuous without any change. Saturation region. Saturation region. So first on the cutoff region so remember na starting la switch on பண்றோம். So இது வந்து switch on பண்றோம். First switch off operation. So வந்து ஏனா அந்த particular momentல வந்து voltage மட்டும் தான் இருக்கும், but there is no current. So I'll take this region as a switch off operation. I'll take this region as a switch off operation. So there is no current because in the current flow it is like a switch off operation only, even though there is a voltage across it. So இங்க வந்து current IB current 0 இருக்கும் and as well as IC current 0. For the second stage, active region, இதுல வந்து என்னன்னா கண்டினியூஸா வந்து கரண்ட் நான் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா கரண்ட் வந்து so it will try to vary. அந்த கரண்ட் வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும்னா IC IB வந்து ரெண்டு proportional to each other இருக்கும். IC and IB both are proportional to each other. Okay. IC and IB both are proportional to each other for this case. Right. So for this active region, IC is proportional to IB current. IC is proportional to IB current, and it is used for amplifier. It is used for amplifier. So next one, amplifier and the voltage வந்து smaller signals வந்து bigger signals கன்வெர்ட் பண்றது இல்ல வந்து இது amplify பண்றது. So signals வந்து transmit பண்ணும்போது amplify பண்ணிட்டு எப்படின்னா tune பண்ணிட்டு forward பண்றது. So this is nothing but your amplifier signals, amplifier applications. We use this region as amplifier applications. The third region, saturation region. Saturation region la voltage வந்து decrease ஆயிருக்கும், but current will be maximum. And the current on the output current on the maximum. That is your IC current. So IC current is used. So this IC current will be greater. Okay, so that is it is a large greater current, larger current will be flowing through this. This operation we call it as a switch on operation. Switch on operation. So switch off now the current is 0 இருக்கும், switch on வந்து current greater இருக்கும், அப்போ வந்து voltage less இருக்கும். So this is nothing but your transistor as a switch. Graph note பண்ணிக்கோங்க. And இதுல waveforms equation வரும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரெண்டு equations தான். ஏன்னா வந்து இது ஒரு loop. So KCL KVL நம்ம apply பண்ணும்போது இது ஒரு loop, இது ஒரு loop. Okay. So first loop நம்ம பார்க்கும்போது, so we are going to find your voltages. So voltage, input voltage. I input is equal to, because of the resistor, IB RB plus VB. This is your first equation. So in the equations based on that, you have the problem solve. If you want to find the voltages or if you want to find the current. So and output voltage is so you have the VC output voltage na already which is nothing but you VC and I'll take this output
output is equal to it is VCC வந்து நான் apply பண்ற voltage VCC is equal to ICRC, or I can take this relation VCC is equal to, here it is your VCC, the VCC is VVB, VCC is equal to V naught plus ICRC. Okay, so this is your second equation, IC and RC. So it depends upon these equations only we are going to find the thing. Okay, so there are three stages: cutoff region, active region, and saturation. Okay, this is your transistor as a switch. Note பண்ணிக்கோங்க. Transistor as a switch lo we are taking CE configurations மட்டும்தான். So அதே வந்து second one more thing is transistor as an amplifier. அதுல வந்து CV இருக்கு, CC இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கோங்க இது. Okay, so right, so I'll see next one. So next one, so transistor as an amplifier. Transistor as an amplifier. So amplifier என்னன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது வந்து அசியூம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சின்ன பல்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லும்போது மைக்ரோஃபோன், ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ்ல வந்து வாட் ஆர் ஐம் ஸ்பீக்கிங் ஹியர், இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லவுடரா வருது. ஸோ அந்த லவுடரா கன்வெர்ட் பண்றது தான் வி கால் இட் அஸ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன். ஓகே, தட் மீன்ஸ் இனிஷியலி தேர் பி ஹேங்ஸ் அ பீக் வோல்டேஜ். இதுதான் ஏசி சப்ளை, ஏசி சிக்னல்ஸ், இது வேவ் சிக்னல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பீக் வோல்டேஜ். ஸோ வி நாட் சொல்றோம். Now, because of by using the CV amplifier, so first of all we'll see your CV amplification. So amplifier circuit is one. So first of all make a heading transistor as a common base amplifier. Transistor as a common base amplifier. Common base amplifier. இதோட circuit base பண்ணி பார்க்கும்போது, so this is your common base வந்து grounded இருக்கும். So இங்க வந்து I'll take it as NPN itself. So IE, okay, and IB was entering here and IC was entering here. So as usual, there will be hang some voltages. Here on the resistor, there will be hang some input supply, and same thing in the side on the there will be hang some resistor, and it is your VCC. So it is your variable VCC, and it is your output, and it is your input. Same thing, same. With the forward bias, with the reverse bias, so amplification. Suppose when I'm giving the input supply here, it is your input portion. So the output will be amplified. So output will be across this one. Output will be across this resistor. Okay, so output amplification எப்படி இருக்குன்னா அதோட பல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு, அதோட ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு. இட் வில் பி லைக் திஸ், ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி. லைக் ஸ்பீக்கர்ஸ்ல வந்து நான் ஸ்லோவா நான் பேசினாலும் அட் த எண்ட் ஸோ தோஸ் பீப்புள் கேன் ஏபிள் டு ஹியர் மீ லவுடர். ஸோ தட் மீன்ஸ் அதோட ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்யூட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆம்ப்ளிஃபயர் அவுட்புட். இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆம்ப்ளிஃபயர் அவுட்புட். In the amplifier output, so direct relations here we are going to discuss about the current gain and as well as your voltage gain. Then on the voltage gain based on the discuss current gain already so alpha. So a CV configuration alpha is equal to change in current by change in its your input. Okay, alpha is equal to IC by IE, where VCB constant. This already discuss. Okay, so it is your alpha. Now when we are discussing about the voltage gain, voltage amplification, so the symbol is AB. We will give as a voltage gain. So AC voltage gain. Now on the AC symptoms AC voltage gain. The relation is AB is equal to, it is a change in VCB by change in VEB. So change in VCB is nothing but your output voltage. Here it is nothing but your VCB, and VEB is nothing but your input. Okay, so output by input again is nothing but your voltage gain here. Okay, so and same thing when we are discussing about the power gain. So the relation, so AC power gain, always I'm on the AC la discuss பண்ணும்போது AC power gain. So AC power gain on the, it is nothing but the relation is change in output power by change in input power. Change in output power by change in input power. Change in input power. Change in output power by change in input power.
So this is your relation. Now, say change in output power. So power is nothing but your I square R. So in the output and solomon del IC square R C or R naught divided by it is your input. Input on the IE square and R input. Okay, this is your relation. R, if you want to find the power gain, so I'll write it directly, which is equal to AP. Okay, so power gain AP is equal to alpha square into resistance gain. Alpha square into resistance gain. So this is your relation. Alpha square into resistance gain. This is your relation. So now the IC by IE is nothing but your alpha. So alpha square and resistance gain. Resistance already we have seen, it is nothing but your output by input. Okay, so this is your relation for power. Just take it down. Note பண்ணிக்கோங்க. So same thing for your CE configuration. So ஒரே terms தான் வரும் இதுல. So it is your CEB configuration. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இது வந்து சிபியா இருக்கலாம், சிசியா இருக்கலாம், அதோட என்பிஎன் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் வந்து எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் கரண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும். ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேமா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வில் சி யுவர் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன். நோட் பண்ணிக்கோங்க, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Okay, right. Okay, so we'll see the next one. So next one, same thing we'll see for CE configuration. So circuit not drop on, just remember CE configuration. So for the CE configuration, heading on the CE emitted transistor amplifier. CE emitted transistor amplifier. Same CE lo again pulses on the variation irukum. Idoda relation CE and solumbodhu beta will be there. Beta is equal to, we already seen, IC by IB. And remember idhula vandu na DC ah kudukumbodhu adoda changes varadhu. Ena vandu constant ah irukum. Suppose ungalku vandu DC gain, current gain ah solranga. DC gain is nothing but there is no changes. IC by IE varum. அதே மாதிரி DC AC ல வருதுன்னா பீட்டா வந்து current gain in your AC, it is nothing but change in IC by change in IB. Change in IC by change in IB. So it is nothing but your current gain relation. It's nothing but your current gain. Now, next one, it is your voltage gain. So voltage gain AV is equal to for this DC. So it is beta AC into R naught by RI. Beta AC into R naught by RI. So அதே மாதிரி பவர் ன்னு சொல்லும்போது AP is equal to beta AC square into it is R naught by RI. Beta AC square into R naught by RI. So these are your relations. Just note பண்ணிக்கோங்க. We'll do one or two sums. After that நம்ம logic gates பார்க்கலாம். நோட் பண்ணிட்டீங்களாமா? Is it over? Okay, we'll do some questions. Which, one or two problems பண்ணிட்டு then we'll see the logic gates. Okay.
PDF டிஸ்ப்ளே பண்றேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கு தெரியுதுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ ஆர் எல்ஸ் தெரியுதா PDF? Just take the question number 23. Yes ma'am. Okay, question number 23 note பண்ணிக்கோங்க. Question note பண்ணிக்கோங்க, ஆன்சர் வேணாம், ஆன்சர் நான் சொல்றேன் எப்படி பண்றதுன்னு. For a transistor connected in common emitter mode, the voltage drop across the collector is 2 volts and beta is 50. Find the base current. RC is 2 kilo. Right? So, okay, என்னன்னு பார்க்கலாம். So, இந்த questionல 1 minute. Yeah. So the question first data பார்க்கலாம். So they have given the resistance, output resistance or RC is your 2 kilo ohms, 2 into 10 power 3 ohms here. Okay, and they have given beta. So it is your CE configuration. Current gain கொடுத்திருக்காங்க, which is beta is your 50. For a transistor connected in common emitter mode, the voltage drop across the collector. Remember, voltage across the collector, we will take it as VCE. Okay, VCE is the output voltage. Okay, drop. So it is your 2 volts. So now the beta finder, beta வந்து தெரியும். We need to find the base current and சொல்றோம். IB நான் வந்து find out பண்ணேன். IB நான் find out பண்ணா, it is CE configuration. So beta is equal to, we know that it is nothing but IC by IB. Beta is nothing but your IC by IB. And beta தெரியும், but I don't know IC. So to find IC is nothing but your output current, right? So we know that relation. So VCE is equal to IC into RC. So from this relation, IC is equal to VCE by RC. So try to find IC first, then find your IB. So do it. Find IC, then find the IB. இல்லைன்னா இதே ரிலேஷன் அப்படியே வந்து ஐபியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நீங்க. ஸோ இதே ரிலேஷன். ஸோ ஹியர் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி பை பீட்டா, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிஇ பை ஆர்சி இன்டு பீட்டா. ஸோ கிவ் மீ த ரிலேஷன். 1 milliamp. Yes, my IC is 1 milliamp. Good. IC is 1 milliamp. So what is IB? IB. IB value வந்து IC by IB வரும், 1/50 வரும். So அந்த 1/50 find out. 0.02. நோ ஸ்வேதா, கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. இட் இஸ் 0.02 கிடையாது. அது மட்டும் தான் இருக்கா? பவர் டர்ம்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் 2ல தான் வரும், பட் எஸ்மா கரெக்ட் பிரீத். எஸ். ஸோ ஆன்சர் வந்து 20 மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ். ஆன்சர் வந்து 20 மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ். ஸ்வேதா ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 0.02 into 10 power minus 3 இந்த பவர் டர்ம்ஸ் ஏதாவது இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 20 மைக்ரோம்ஸ். எஸ்மா correct. So R2 into 10 power minus 5, both are same. So this is your current. Note பண்ணிக்கோங்க. So we'll see next question. Or note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir, done. Okay, super. Okay. So now we'll see the next question. So 24 நீங்க try பண்ணுங்க. Similar to that also. So find 24. Try to find 24. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா potential difference கொடுத்திருக்காங்க across the collector. Remember, potential difference across the collector ன்னு சொல்லும்போது it is nothing but your VCE. So VCE கொடுத்திருக்காங்க. So they have given common emitter mode.
So இங்க வந்து emitter வந்து ground. So it is your VCE. Okay, with the collector resistance RC கொடுத்திருக்காங்க. Find the emitter and the base currents IE and IB find out பண்ணணும். If the DC gain of the transistor is DC gain of the transistor, it is your CE configuration. So they have given beta. Beta is 50. So try to find IE and IB. Try to find it. First IC find out பண்ணுங்க. From the beta, IB find out பண்ணுங்க. And at the end, there is one formula. So IE is equal to IB plus IC. IE is equal to IB plus IC. In the relation, you can able to find IE also. So do it slowly. So same process now, but only we are going to find IE also. Sir, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க. That code now. Oh God. Answer சொல்லுங்க. What is the answer? Sir, please do it, sir. Okay, okay, I'll do it now. See, the relation, so I'll mask it one by one. So they have given BCE கொடுத்திருக்காங்கம்மா. So one by நம்ம பார்க்கலாம். So question வந்து, so they have given the VCE. So VCE is equal to, I'll write here. So VCE is equal to 1.5 volts. VCE is equal to 1.5 volts. Okay, and they have given RC. RC வந்து 3 kilo ohms கொடுத்திருக்காங்க.
So output resistor RC and the collector resistance 3 kilo ohms. Okay, find the collector and base current. So first of all, now the collector and emitter base current find collector current find. So formula on the IC is equal to VCE by RC. Remember IC is equal to VCE by RC. So it is nothing but 1.5 by 3. Okay, and இது kilo 10 power 3. Okay, so it is 2 times. So it is nothing but 1.2. So it is 0.5 into 10 power minus 3 numerator. So it is A. So this is your IC. And beta on the 50 இருக்கு. They have given. And beta we know that it is nothing but IC by IB. IC by IB. ஏன்னா வந்து இது CE configuration இது. So from this relation, IB is equal to IC by beta. We can able to do IC on the 0.5 into 10 power minus 3 by beta on the 50. So after that, we know the relation IE is equal to IC plus IB. Okay, so இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து problem solve பண்ணுங்க. Just try to find IC on the 30 milliamps. 30 இல்லடா 0.5 into 10 power minus 3. Check பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு 30 வரலையே. IC VCE தெரியும். VCE வந்து 1.5, RC 3 kilo ohms. So VC by RC from the ohms law then V is equal to IR. So 0.5 into 10 power minus 3. IB வந்து 0.5 into 10 power minus 3 by 50 வருது. So 5 will get cancel. அங்கே வந்து IB value என்ன வரும்னா so 5 cancel ஆயிடும். Power terms மட்டும் தான் வரும். So the relation will be your 0.01 into 10 power minus 3. 0.01 into 10 power minus 3 amps வரும், which is your IB. ஓகே, அட் த எண்ட் ஐசி என்ன வரும்னா ஏன்னா வந்து நான் பவர் டர்ம்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பவர் டர்ம்ஸ் மேட்ச் ஆனதை ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ த ஃபைனல் ரிலேஷன் இஸ் 0.51 0.51 10 பவர் மைனஸ் 3 வந்து I'll take it as milliamps. This is your answer. அவ்வளவுதான். ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, அதர்ஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? இஸ் இட் ஓவர்? ஓகேம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நான் இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன், கொஞ்சம் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வில் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ்மா, ஓகே. ஸோ ஃபசல் தமிழ் பாலகிருஷ்ணன் இருக்கான்னு தெரியல. தமிழ் பாலகிருஷ்ணன் என்னம்மா ஓகேவா, முடிஞ்சிச்சா? ஸோ வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பார்க்கலாம், அது நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. லெட்ஸ் சி. ஸோ திஸ் இஸ் யர் 25 கொஸ்டின். 25th கொஸ்டின். டேக் த 25th கொஸ்டின். ஸோ இங்க வந்து என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன், பிகாஸ் சம் blurries இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து கரண்ட் கெயின் ஆஃப் சிஇ ஆம்பிளிஃபயர். சிஇ ஆம்பிளிஃபயர் கரண்ட் கெயின் வந்து பீட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ரிமெம்பர், ஸோ தே ஹவ் given பீட்டா. பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 59. Beta is equal to 59. They have given beta. Okay. Now, so in the beta கொடுத்திருக்காங்க, and they have given if the emitter current IE is equal to 60 milliamps கொடுத்திருக்காங்க. Find so base current IB and collector current IC. So you have to find like this. Try to find. இங்க வந்து நான் வந்து base current collector current சொல்லும்போது வோல்டேஜ் எதுவுமே கொடுக்கல. So we have to relate with respect to your alpha CB. The alpha is equal to it is CB configuration, so IC by IA. So in the relation use பண்ணிக்கோங்க. From this relation, try to find your IB and IC. Do it. And beta, we know that beta is nothing but your IC by IB. Beta is nothing but your IC by IB. It is nothing but your CE configuration, and it is nothing but your CB configuration. Try to find IB by and IC. Do it.
Okay, is it over? பண்ணிட்டீங்களா? ரொம்ப லேட் பண்றீங்கம்மா. பார்த்து பண்ணுங்க. எப்போதும் நான் வந்து ஸ்லோவா தான் போறேன். நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போறீங்க. என்ன ஸ்லோ பண்றீங்க? ரைட், ஐ வில் டூ இட். கொஞ்சம் பாருங்க. ஸோ தே ஹவ் கிவன் பீட்டா ரிலேஷன்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ஃபாக்கு பீட்டாக்கு. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா பை ஒன் பிளஸ் பீட்டா. ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா பை ஒன் பிளஸ் பீட்டா. ஸோ ரிலேஷனு, ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐசிக்கு ஐஇக்கு ரிலேஷன் வேணும். ஸோ தட் இஸ் ஐசிக்கு ஐஇக்கு ஏதாவது ரிலேஷன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆல்ஃபா. ஆல்ஃபா இஸ் நத்திங் பட் ஐசி பை ஐஇ. Alpha is nothing but IC by IE is equal to beta by 1 plus beta. So beta value தெரியும், which is 59 by 1 plus 59. And as usual, எனக்கு வந்து IE தெரியும். So from this relation, I can able to find IC. So IC is equal to, the relation is IC is equal to value is 5.9 milliamps. இது நீங்க solve பண்ணா you'll get 5.9 milliamps. So beta by 1 plus beta. And alpha is nothing but your IC by IE. Okay. So எனக்கு வந்து IC தெரியும். So IC தெரியும் and as well as IE தெரியும். So the relation is IE is equal to IB plus IC. So from this relation, IB is equal to IE minus IC. IE minus IC. So இது நீங்க solve பண்ணும்போது IE தெரியும் 60 and IC தெரியும், it is 5.9 milliamps. So when you solve it, oh, okay, okay. It is, sorry, it is 6 milliamps. Sorry, IE is 6 milliamps. Dot parkla. So IE is 6 milliamps. So from this relation, it is 0.1 milliamps is your base current. This is your base current. Note பண்ணிக்கோங்க. So only relation வந்து இந்த alpha is equal to beta by 1 plus beta. இது நீங்க memorize பண்ணிட்டீங்கன்னா solve it. Make it fast. Note பண்ணிக்கோங்க.
Is it over? Others? Yes, ma. Okay, super. So ஒரே ஒரு கொஸ்டின், இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளாக தான் இருக்குமா, ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கிளியர் ஆகிடும் நம்ம. ஸோ ஒரே ஒரு கொஸ்டின். ஸோ வில் சி இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 27. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டேக் திஸ் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 27. டூ இட். சிமிலர் தான், பட் அதோட கரண்ட் என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, அதோட என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு, அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. You can able to do it. இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் இது. Have you done it? What's the answer? Others? Beta is equal to 0.2 into 10 power 3. Beta is equal to 0.2 into 10 power 3. Yes, ma. அது நீங்க சிம்பிளா 200 போட்டுக்கலாமே. கரெக்ட் தான். So beta is 200. Ritik correct தான். Beta is 200.
Beta is equal to 200. So others கொஞ்சம் try பண்ணுங்க. Okay. So what about voltage gain? Voltage gain on the AV and சொல்லியிருக்கேன். So the formula is beta into R output by R input. This is a relation for voltage gain, right? யாரும் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க 1000 கரெக்ட்டுமா கரெக்ட் பிரீத்தி எஸ் அதர்ஸ் என்னாச்சு ட்ரை பண்றீங்களா சிம்பிளா தான் இருக்கு இதுல வந்து கரண்ட் கெயின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் வோல்டேஜ் கெயின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் எல்லா ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஓகே so I'll do it. So question வந்து they have given input resistance R input வந்து it is your 1000 ohms R input வந்து it is your 1000 ohms and இங்க வந்து base current கொடுத்திருக்காங்க base current வந்து 10 milliamp sorry 10 microamps கொடுத்திருக்காங்க collector current increases by 2 milliamps so collector current வந்து IC is equal to 2 milliamps. Okay, so it is 2 milliamps. If the load resistance is 5 kilo ohms, R naught on the 5 kilo ohms, 5 into 10 power 3 ohms, 5 kilo ohms. Okay, and is used in the circuit. Calculate the current gain. Current gain on the beta is equal to IC by IV. ஏன்னா வந்து இது CE configuration. ஓகே ஏன்னா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் சேஞ்சிங் ஸோ இங்க வந்து பேஸ் கரண்ட் கொடுத்திருக்கான் அதே மாதிரி இங்க வந்து கலெக்டர் கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க பேஸ் கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஐஇ வந்து கிடையாது ஸோ ஐஇ வந்து கிரவுண்டடா இருக்கும் ஸோ யூ ஹேவ் டு அஸ்யூம் இட் இஸ் a CE configuration. So when you solve these two beta டைரக்டா வரும் ஆன்சர் வந்து 200. Okay, so AB is equal to beta that is 200 into your output by input. So it is 5 into 10 power 3 divided by 10 power 3. So again cancel பண்ண 200 into 5 it is 1000. ரொம்ப நேரம் ஆகுது மாதிரி ஸோ வோல்டேஜ் கெயின் இது வந்து ரிலேஷன் ரேஷியோனால there is no unit. ஓகே ஸோ ஆன்சராவது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பீட்டா செகண்ட் வந்து வோல்டேஜ் கெயின் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் CE கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சின்னதாக இருக்கும் have you taken this one? Next one we'll see the transistors, the logic gates. So, பண்ணிட்டீங்களா others? Yes, sir. Oh, okay. Yes. Okay. Sir, right. So we'll see your logic gates. ஸோ லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து ஸோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ வி ஆர் டிஸ்கசிங் திஸ் லாஜிக் திஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஸ்விட்சிங் பல்சஸ் மட்டும்தான் ஸோ லாஜிக் கேட்ஸ் இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து வி ஆர் கோடிங் வித் யுவர் பைனரி லாங்குவேஜ் ஸோ பல்சஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பல்சஸ் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்ல தான் இருக்கும் பல்சஸ் இந்த மாதிரி okay so when it is low it is 0 when it is high it is 1 so zeros and ones இதுல வந்து logic gates ல three different type of combinations of questions இருக்கு one வந்து logical circuit இருக்கு logic circuit இருக்கு second வந்து truth table so இந்த table column இருக்கு so truth table base பண்ணி தான் you may can get questions third one graphs base பண்ணி questions okay so these are the different types of this. First one logic gates பார்க்கும்போது there are three different basic gates are there so now direct relations better and
or not. So logic gates. So this is your AND symbol. Under the combinations there are two inputs and one output. So there are relation that means AND. So it is plus L. So that means one input is true. That means the binary answer. One is your binary coding. So true is your one and zero is your false. Okay. So rend inputs one the output will be 5. So the relation is C is equal to A dot B. C is equal to A dot B. The equation for this AND gate is nothing but C is equal to A dot B. OR gate, this is your symbol for OR gate. So OR gate வந்து ரெண்டு இன்புட்ஸ் ஏதாவது ஒரு இன்புட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும்போது தான் அவுட்புட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். So the relation is C is equal to A plus B. Okay. And NOT gate. So NOT gate வந்து opposite. Suppose நான் வந்து A 0 கொடுத்துட்டேன்னா A dash வந்து 1. நான் வந்து not சொல்லும்போது நான் வந்து dash சொல்றேன். So இந்த மாதிரி A bar சொல்றேன் A dash transition. Sometimes on the A bar and kekla, sometimes A dash and kekla, both are having same meanings. Okay, these are your three basic circuits. Logic gates. In the logic gates, the NOT gate na add pantena. Suppose in the logic gates munadi when I'm adding NOT gate, and munadi when I'm add NOT gate, so it will the A B in the portion C varum, in the portion C dash varum. We call it as NAND gate. We call it as NAND gate. Adhe madri, so OR gate irkum, and when we add a NOT gate, so it is A, it is B, it is your C dash. Okay, so we call it as NOR gate. Okay, there are symbols for the AND gate ki NOR gate, NAND gate ki. So a dot madri irkum, NOR madri irkum. So it is A, B, C dash. We call it as NAND gate. அதே மாதிரி நார் கேட் எப்படி இருக்கும்னா சேம் அதே மாதிரி ஒரு நாட்ச் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த லைக் திஸ். ஸோ இட் இஸ் ஏ பி சி டேஷ். ஸோ வி கால் இட் அஸ் நார் கேட். ஸோ தீஸ் ஆர் யுவர் பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸ். அந்த இதுல வந்து தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங் கால் எக்ஸ்ஆர். நம்ம ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் சி த ட்ரூத் டேபிள்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சா ஐ டைரக்ட்லி கிவ் த சர்க்கியூட். ப்ளீஸ் நீங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ நோ தீஸ் திங்ஸ் ஐ வில் டைரக்ட்லி கோ டு த சர்க்கியூட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து டேபிள் காலமும் அந்த கிராஃப் தெரியும், அந்த சர்க்கியூட்ஸ் தெரியும்னா வில் டைரக்ட்லி கோ டு த क्वेश्चंस. தெரியுமா இது? ப்ளீஸ் லெட் மீ நோமா. Yes, sir. ஓகே, ஒன்னர் அதர்ஸ் ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ நோ வில் டைரக்ட்லி கோ டு த சர்க்கியூட்ஸ். இது வந்து கம்பல்சரி ஒரு क्वेश्चन வரும். ஓகே, ஈஸி தான், கம்பல்சரி. ஓகே ஃபைன், குட். ஸோ டைரக்ட்லி கோ டு த சர்க்கியூட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இஃப் யூ டோன்ட் நோ இட், ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் திங்ஸ். எனிவே நான் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, அண்ட் வில் டைரக்ட்லி கோ டு த சர்க்கியூட்ஸ். லெட்ஸ் see. So in the relations on the discuss. And there are so many questions are there. நீங்க வந்து கொஞ்சம் practice பண்ணா நல்லா இருக்கும். Okay, so we'll go from your basics. I'll show you some circuits. So நீங்க வந்து இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. So this is your circuit. So I need the output. Okay, so circuit தெரியுதா உங்களுக்கு? செக் பண்ணிக்கோங்க. I'll share again. Okay, so இந்த சர்க்யூட்ல பார்க்கும்போது ரெண்டு AND கேட் இருக்கு, ஒரு OR கேட் இருக்கு, ரெண்டு NOT கேட்ஸ் இருக்கு. Try to find it. So I need the truth table for this. And always remember truth table ஓட sequence எப்படி இருக்குன்னா A's and B's க்கு the sequence வந்து 0 0 0 1 1 0 1 1. Remember the sequence. So A ல வந்து ரெண்டு zeros ரெண்டு ones, B ல வந்து 0 1 0 1. So இந்த மாதிரி combinationsல வர்றது 4 different inputs are there and we are going to find the output. So try to find the logic gate. So try to find Y. நீங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் y1 சாரி இது வந்து y1 இது y2 இது y3 and இது y4. Okay, and y is your output. So try to find. Do it fast.
Have you done it? y1 a dash y2 b dash y1 a dash y2 b dash கரெக்ட்டுமா? குட். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து இதோட இன்புட் வந்து a dash b, ஸோ y2 வந்து இட் இஸ் b dash a. குட், இட் இஸ் லைக் எக்ஸா கேட் மாதிரி தான். y3 a plus b dash. நான் ஈக்குவேஷன் கேட்கலடா, நான் கேட்டது வந்து ட்ரூத் டேபிள், டேபிள காலம், ட்ரூத் டேபிள் வேணும்னு நான் கேட்டேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து b plus a dash கரெக்ட் தான். இங்க வந்து இட் இஸ் நதிங் பட் யுவர் அண்ட், இது b plus a dash கிடையாது, அண்ட் கேட் வந்து டாட் வரும், ரிமெம்பர் தட். அண்ட் கேட் வந்து டாட் வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் y3 வந்து a டாட் b dash வரும், y4 வந்து b டாட் a dash வரும், and ஆர் கேட் வந்து a டாட் b dash plus b டாட் a dash. திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்ஆர் கேட். இந்த கேட்டே எக்ஸ்ஆர் கேட் தான். ஸோ இதற்கு ட்ரூத் டேபிள் வேணும் எனக்கு. ஸோ 0 1 0 0. சுபாஷினி, one minute, let me check. Zero one zero zero 0100 அப்படியே வருது output. Fifth one இல்லம்மா சுபாஷினி, கிடையாது, அது கிடையாது. So let's see, நான் ட்ரை பண்றேன். யாருமா அது? 0101 ஃபசல் 0101. நோமா, it is not 0101. So let's see. So நான் வந்து ட்ரூத் டேபிள், நான் வந்து டேபிள் கலமே நான் ட்ரா பண்ணிடுறேன். With the table column. So first one A B. Okay, so first AB பார்க்கலாம். So இது வந்து 0 0 1 1 0 1 0 1. So it is here AB. So A dash B dash. A dash ன்னு சொல்லும்போது Y1 and Y2. I'll take like this. Y1 Y2. So Y1 Y2 it is nothing but 1 1 0 0. Y2 வந்து உங்களுக்கு 1 0 1 0. Okay. டைப் பண்ணலாம். So 1 0 1 0. 1 0 1 0. No, it is not 1 0 1 0. So we'll see. So I got y2 and y3 we'll see. So y3 is nothing but your y3 is nothing but a dot b dash. Y3 is nothing but a dot b dash. It is your AND gate, and remember y3 a dash b a dot b dash and so here a dot b dash is nothing but your y2. So a dot y2. So y3 is nothing but a dot y2. So a dot y2. So ரெண்டு 1 இருக்கும்போது y3 வந்து 1 ஆகும். So here it is 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0. So this is your y3. Now we'll see for y4. So y4 is equal to b dot y1. b dot y1. So ரெண்டு வந்து 1 இருக்கும்போது it will be 1. So 0 1 0 1 it is 0 1 1 it is 1 0 0 it is 0 and 1 0 it is 1. Is it 1 0? Sorry, 1 0 it is nothing but 0. So 1 0 is 0 0 0 0 1 1 it is 1. Now y. So y is nothing but your and சொல்றோம். So ஏதாவது one output 1 ஆ இருந்தாலே போதும். So it is 0 0 y3 and y4. So y is equal to y3 plus y4. So it is 0 0 0. So 0 1 1. Okay, 1 0 1 0 0 0. So this is nothing but output for your XOR gate. It is your output for your XOR gate. Okay, so take it down. So the relation வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so truth table வந்து கொஞ்சம் நீங்க clear-ஆ இருங்க. Okay, and வந்து it is a dot b. That means it is like a multiplication. So ரெண்டு வந்து 1 ஆ இருக்கும்போது output 1 ஆ இருக்கும். So OR gate வந்து இது இல்லைன்னா அது. So that means நீ வந்து a plus b. Okay, that is ஏதாவது ஒன்று output 1 ஆ இருந்தாலும் the output will be 1. ஏதாவது ஒன்று input 1 ஆ இருந்தாலும் output. Just remember this. We'll try to do some more circuits on this. Let's see. Note பண்ணிட்டீங்களா?
Is it over? Yes, ma'am. Okay, fine. So you'll see next circuit. அது நீங்க வந்து try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So next circuit, I'll show the circuit. So try this one, ma'am. 6 one. Try this one. So இங்க வந்து இங்க OR gate not gate இல்ல. Instead of that, so we are using all our NAND gates. All our NAND gates. எல்லாமே NAND gates தான். So outputs வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். So it is your A. This is your A output. இங்க வந்து A output இருக்கு. And இங்க வந்து B output இருக்கு. Okay, so try to find your output y. So A input B or B input. So from this we are going to find y. So first y1 find out பண்ணுங்க, y2 and as well as y3. So அதுக்கப்புறம் y find out. So all are your NAND gates. அண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குமா, அண்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன இன்புட் வருதோ என்ன அவுட்புட் வருதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. So try to find. Okay, so truth table column note பண்ணிக்கோங்க. So the output inputs வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த சீக்வென்ஸ்ல தான் இருக்கும். 0 0 0 1 1 0 1 1. So இது பேஸ் பண்ணி தான் try to find y1 y2 and y3 then y. Do it fast. Okay. Sweta 3110. So end answer மட்டும் find out பண்ணுமா, end answer மட்டும் சொல்லுங்க. So ஸ்வேதா சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து y1 வந்து this AND gate. First of all நான் வந்து AND gate find out பண்றேன். ANDக்கு ஆப்போசிட் தான் இது. So இதோட இன்புட்ஸ் வந்து 0 0 0 1 1 0 1 1. So AND gate வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. AND gate வந்து அதோட அவுட்புட்ஸ் வந்து 0 0 0 1. So இதோட டேஷ் வந்து 1 1 1 0. This is your output for NAND gate. Okay. So this is your output. And yes, ma, correct. So we'll see for y2. So y2 ன்னு சொல்லும்போது y1 and a. So y1 and a. So y1 வந்து is 1 1 1 0. So a வந்து 0 0 1 1. Okay. So இதோட அவுட்புட் வந்து AND கேட் என்ன வரும்னா it is 0 0 1 0. So இங்க வந்து NAND கேட் என்ன வரும்னா அவுட்புட் வந்து it is 1 1 0 1. This is your NAND gate output. This is nothing but your y2. 0 1 1 1. Y. No, ma. Preeti, no, Fazal. So it is not the case. No, it is not correct. கொஞ்சம் try பண்ணுங்க Fazal. So y3 வந்து y3 is b. It is 1 1 1 0 and b வந்து it is 0 1 0 1. So 0 1 0 1 சொல்லும்போது again இதோட outputs என்ன வரும்னா it is 0 1 0 0 0 1 0 0. So 1 0 1 1 வரும்.
and இது ரெண்டு நான் ஆட் பண்றேன் 1011 110. So it is nothing but your y3 100100. So 10 and 11, it is y3. So y3 and y2 நான் combine பண்ணும்போது AND gate 1101 and 1011. So output நான் வந்து find out பண்ணும்போது it is 1, it is 0, it is 0 and it is 1. So இதோட balance வந்து 0110. It is your output. 0110 is your output. Okay, 0110. Yes, sir. Yes, sir. Subhashini is correct. So again, it is nothing but your XR. Again, it is nothing but your XR. And நல்லா பாருங்க, இது வந்து 8EEE நீட்டுக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் இது வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஈஸி கொஸ்டின் இது. ஸோ 4 மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கையில இருக்கும். ஸோ லாஜிக் கேட்ஸ், டயோட்ஸ், டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி இருக்கும். ஜஸ்ட் ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டாப் ஹியர். ரைட். ஸோ நான் வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து நான் ஷேர் பண்ண ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கேன். நான் ஒன்றுனா நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா. ஏன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கு. நான் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு திரும்பி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் அப்லோட் பண்ணேன் கிளவுட்ல. வில் டேக் டைம். நான் வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாம் ஐ ஷேர் இட் டு யூ. ஜஸ்ட் ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் இட். ஓகே. ஸோ ரைட். ஸோ எனி டவுட்ஸ்? ஸோ ஷால் வி see tomorrow? Yes, sir. And one more thing, இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம். உங்க டெக்ஸ்ட் புக் பேக்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நம்ம வந்து நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இருக்கு. சாலிட்ஸ், ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். டுமாரோ வில் டிஸ்கஸ் தோஸ். ஓகே. ரைட் மா. So we'll see next class. Sir, thank you, sir. Okay, right. So we'll see tomorrow. Bye. Okay, thank you.